Jeffrey for attending this workshop, and they had to listen at our French all the time. So in order to thank her, I will speak with this English in order to show you how English could sound like, okay? And I'm going to introduce Susan in English. So you are happy, aren't you? So she's professor of English at the University of Guelph and visiting professor at the University of Alberta. She researches Victorian literature, women's writing, and digital humanities. These interests inform Orlando women's writing in the British Isles from the beginning to the present, an experiment in digital literary history that she directs and co-edits. She leads the Canadian Writing Research Collaboratory and an online research environment for literary studies in and about Canada. Her current research touches on interface design and usability, visualization and data mining, semantic technologies, infrastructure, and the impact of new technologies on Victorian literature. Thank you very much, Susan. Thank you so much for having me here. And s'il vous plaît, pardonnez-moi pour parler en anglais, mais ça sera beaucoup moins dur pour nous tous. So this is really a demonstration. I'm going to show you a tool called Quirk Writer, a centerpiece of this online collaborative research platform that Marcello just mentioned. So the Canadian Writing Research Collaboratory, CWRC, we pronounce Quirk, and it aims to enable a different kind of scholarship online. My elevator speech is it's like Wikipedia, but with scholarly quality control. In some ways quite similar to the Telma project, which we heard about yesterday, and with many of the same challenges. So the single biggest complaint that scholars have about digital resources is that they don't talk to each other. They are siloed. And this is, ironically, largely true of digital humanities resources as well as others, although we ought to know better. There's also a gap between scholars in the digital humanities and scholars in the more mainstream humanities who tend to create resources in ways that are not conducive to research and interoperability. I think in the digital humanities, we try to go for more sustainable data formats and metadata, even if we don't necessarily get interoperability right away. We're sort of working towards that, whereas mainstream scholars will just stick something up in a blog and think that they're doing digital scholarship, and that proves difficult in terms of interoperability and long-term preservation. So Quirk is a cradle-to-grave research environment that is meant to promote best practices around preservation and interoperability. We are we are an open source project, and we're building as much as possible on existing open source systems and making and doing some targeted development in areas that we think will provide much better functionality. So the centerpieces of our development work, and this very much involves colleagues, Stefan, who's here, Jeffrey, who just left, working on key tools, a workflow management system to help projects to maintain quality control when working on teams and working in distributed environments, so that the information about what's been done to a document stays with it, so you have some of that provenance information and so on. Entity management, and the ability to link our entities to the entities in the semantic web, links between resources and tools so that it's easier for researchers to get data into analysis tools and visualization tools, and the Quirk Writer, which I'll be talking about today, an online editor to make it easier for people to work in XML. So all of this is working towards trying to close the gap between scholarly consumption
and scholarly production of resources. So I'm just going to move through things that will probably be familiar to many people as a way of leading into QuarkWriter, but everybody knows about XML, right, and the advantage that it gives us in terms of giving semantic content so that we can distinguish between France as it occurs in a name, France as it occurs in a place, or in the title of a text. So QuarkWriter uses XML and the advantages that XML gives in relation to disambiguation, preservation, and interlinking and interoperability. But the XML and the TEI haven't proven to be so great for those last two things, linking and interoperability. So we're also adopting a blended approach where we're using RDF, the language of the semantic web, to support linking within Quirk materials and beyond Quirk materials. So I'm just going to do a quick overview of how semantic web technologies work. So you have things like Christine de Pizan or her texts, and you have the relationship between them. So you have subject, predicate, object making up a statement or a triple. And when you, this is a simplified version of RDF, but when you put it in RDF, you're essentially just constructing a grammatical unit. If you take more entities and you relate them to each other, you build up a number of triples. If you then add to that an ontology that structures the relationship between the things that you have and the predicates, then you can start to infer relationships from those triples. You can know more on the basis of those short statements than you would have otherwise. So that's why we're using RDF, is that we think that there's a lot of potential in the semantic web, both within the various projects within Quirk and also beyond. So the QuarkWriter, I'm going to try and do a live demo. The internet was not behaving well for me just before the break suddenly, so I'm a little nervous about this. But we'll give it a go. It combines both XML and RDF. Sorry about my calendar popping things up. And I should just close my calendar maybe. So this is the entry page, and we're going to work on a letter. So this is from the Bertrand Russell project, which is, we have a relationship with them. They're adopting the QuarkWriter as well. So let's just hope the internet is behaving. Yes, okay. So we're going to start in XML RDF mode where there's no overlap, but I will switch to overlap later if we have time and if everything behaves. So we've got 3 panels here. One contains some entities that were already in the document, and then a panel for the XML markup, and then relations, where there's nothing right now. So the markup panel shows you XML. If you're familiar with XML, you'll see that we can move down the tree and make our way to various portions of the structure. If I click on a tag, it highlights that portion of the document. If I move to another, if I click in the reading panel, it highlights the tag that I'm on. So within the opener, let's say that we wanted to modify this salutation tag. I can just do that by bringing up with a right click the editing thing, and then you can see the various attributes. So say it was underlined, and I want to signal that, and I can bring up also the documentation for the TEI tag there if I'm not familiar with that tag and want to check how it's used. And now I've added that attribute. It hasn't changed anything here because the style sheet doesn't recognize that attribute and do anything with it, but the attribute is there. I could also change the tag, as you saw here when I clicked on here, or I can insert tags inside. So if I wanted to insert a tag, say it was not only underlined but also deleted, I can insert the delete tag. And there you can see the style sheet has actually modified the appearance of the document because it does recognize that tag. So the lists, when I want to insert a tag or change a tag, the lists will change because it is reading a schema
through the web, and I can validate my document. And thankfully it's valid, but if it were not, it would give me some information in that bottom panel about what the validations problems were. And there are, you can insert tags with the right click, or you can use the tag drop-down menu as well. So here I could say, okay, it's emphasized, and now it's changed that to italicized, but again, that's just the style sheet, not the tag. In technical terms, this kind of tool is rather hard to build, because if you've worked in web tools before, you'll know that you can't actually render XML directly on the web. You have to render HTML. So it has to kind of fake the XML while rendering it in HTML and keeping track of also, it has to exist sort of as a virtual XML document, which is why the markup, the handling of the markup is clunkier than I would wish in a range of ways, but that's because of the difficulties of managing XML in this environment. So QuirkWriter is not meant to be a full-featured XML editor like Oxygen, which we saw yesterday. Oxygen is like a suite. It's like the powerhouse of XML. It's a whole tool suite that allows you to do very powerful things. This is not meant for XML programming. It's meant for XML editing of a lightweight type. So we imagine, for instance, somebody reading in this environment that's using the same style sheet and being able to move fairly seamlessly from reading to writing, for instance, if they see an XML error or if they want to update a document in some way. So if you're doing a lot of structural changes to your document, it gets pretty finicky. Cutting and pasting is kind of scary. And so we're working to make it as good as we can, but really this is about responding to the this shift within our environments, in which, as Abby Smith-Rumsey has said, that the scholarly environments are now blurring the relationship between the roles of creator, curator, and consumer, and that's what we've been talking about, obviously, over these last 2 days. We also have the other sort of major use case for us is people wanting to contribute materials to a scholarly project without being digital humanists themselves and without necessarily knowing much about markup. So the Quirk project grows out of the Orlando project, which is a long-running history of women's writing in Britain. We have over 1,300 very detailed and well-tagged entries on writers in Britain and beyond Britain, and lots of people who would like to contribute to the project but who do not have the time or the interest to become specialists in markup. So with this kind of template, it allows somebody to be working within an XML tag set, but in a way that gives them a lot of support and makes it easier for them to operate in that environment. So back to QuirkWriter, I'll just show you the tags. So the tags are all there, and you can, if you want to, edit the raw XML, just dive in, right? And that's how we're handling the editing of the header. Is that you just work in the raw XML, and if you want to get fancy with your header, you could download the text to something like Oxygen and work with it there. But one of the features that distinguishes QuirkWriter from other browser-based XML editors is the integration of RDF. So we have the tag button, but alongside it, we have these buttons for applying semantic tags to the document. I'm just going to get rid of semantic markup and TEI tags or other XML tags at the same time, so that if I want to, and they're signified when one exists, those are the entities that we have, right? When one exists, they're signified by the little dotted underline here. So if we wanted to add a person tag, we have to select it first. And we go to Bertrand Russell. So this links us to our entity management system, and we find the person that we want and we select them. The information button there brings up a link to the URI that takes you to the information about the entity, and you can select them.
And we can add some information here that is going into the XML tags as well as into the open annotation triple that is being created by this tag. So I'm not going to say that Bertrand Russell is fictional, but I may want to say that he was the creator. And these are Mark Roll's. He was the creator of this document. And if somebody is not in the Quirk entity set, then when you go to tag them, so there's nothing there for Quirk, we can look in VF instead. And these are all the same guy. There's redundancy there, so I can choose any one of them. If I wanted to get into more specific tweaking of the XML tag, then I get the attributes here as well. So it's simultaneously creating an XML tag and an RDF tag, and I can tag places too. And so the semantic tags that are semantic annotations that are available to me are name, place, date, organization, citation, a note, and their scholarly notes, research notes, and links, titles of texts, corrections, and keywords and links. So that gives you an array of options that are there. Some of these can be suppressed. We've tried to build it as modularly as possible. We've built it for our own particular environment, but another project is right now trying to put it on top of an Exist database. We've tried to build it very mindfully in terms of moving into other environments. And once you have a number of entities created, you can, this is fairly rudimentary at the moment, create links between them. That is, you can create further triples. This is a very slight set of predicates at the moment, but you do have the option to add more relations. So this is fairly basic functionality at the moment, but that's where we're going. Also, one of the major advantages of RDF over XML, of course, is that it does allow for overlap. So I'm now changing the mode of the editor, and what will happen here is that if I create an overlapping relationship between my entity tags, then I'm not going to create equivalent XML. So if we, I'm going to change this to, that's funny. Okay, so if I create a name tag for Bugs Bunny, I'm going to have to create a new person here because Bugs Bunny it's not an actual person in our entity set. I'm going to put Nemo on that because then we can, this is just a fake set anyway. Okay, so I've got Bugs Bunny, and now we're going to say the society was named the Bunny Society, and tag this as an organization. Okay, so you can see that the entities are overlapping here if you look at the underlining, but you'll see that I have only a person name tag for Bugs Bunny and no organization tag for Bunny Society because XML will not support that overlap. So we've got this environment that is designed to sort of lure scholars into creating things in a more sustainable way. It's non-proprietary, it's machine processable, thank you. It's set up to link to the rest of the semantic web if one chooses the VF vocabularies, and we're working at more automated ways of being able to feed whole documents or sets of documents into named entity and relationship recognition systems to be able to increase the interlinkage with the semantic web. But why would a scholar particularly want to
do that. What would they gain? Well, the idea of Quark is really to build into the environment things that will make that extra work of learning a new system and having to work with these finicky tags and create this linked data more useful than it otherwise, the results more immediately useful. So we think a lot of that will come from simply interlinking resources, so simply from aggregation, so that we could pull together lots of information about a single person into one, into the user's collections or into their search results. Another is this interface that I've been working on with Stefan, which is the dynamic table of context. It's an online viewer for XML documents that allows you to leverage the semantic markup and make it part of the navigation of the text. We're also working on a semantic relationship visualization tool that would, again, pull from across various projects. So researchers' own data would be aggregated with other data from within and potentially beyond Quark, so that then they could explore the relationships between those. And that, we hope, will lead towards people seeing the potential for discovery, but also for seeing what embedded arguments or inferred arguments come out of working with semantic structuring of data. So in this case, we've got a data set that's been pulled out of Orlando, which essentially excludes Emily Bronte and the novel Wuthering Heights from the genre of romance, which is actually a sort of fairly recent effect of feminist criticism, where it was considered a great romance novel until about the mid-20th century, and then people started to look at it much more critically. So in summary, what QuarkWriter is really trying to do is to make collaboration easier, to bring best practices into a wider range of online scholarly projects, and to work towards knowledge environments that are more collaborative, that are bridging different disciplines, different types of materials, creating a network knowledge environment in which that sense of a division between consumption and production almost disappears. So it's part of this larger vision to let users, even technical novices, participate in digital scholarship in new ways, and also to make every scholar, even ones who apparently work alone, more mindful of the ways that they are always collaborating and through digital tools can participate in the project of building a more meaningful, more informative web. So that's an introduction to QuarkWriter. I'd like to thank everybody who has worked with me on this project, and I'd also like to invite you to collaborate with me if you're interested in the tool. We are coming up to another round of testing, and we'd be delighted to have your feedback. So thank you. It's really fabulous. I really like your project, so very, very happy to listen to your presentation. And if there are no questions for now, I will ask two. Is it possible, or will it be possible to use it offline? First question. And second question, did you think about integrating some tool in order to have printable version like Pendoc and passing through LaTeX or I don't know? Because what I was thinking is that in the environment we are talking about, it is not very useful to have printable version, but the writer could be used for other purposes, like writing a PhD thesis, and then the possibility of having a printable version would be very important. So, and I think because you have an HTML file, so it's very easy very to easy. Yes. Thank you for both questions. Thank you for asking in English. I would say please feel free to ask questions in French. Just please do so slowly, and I'll just ask for clarification if I need to. So the printable version is quite trivial, I think, to do. That we haven't done it yet because it hasn't been a high priority, but partly because we are aiming to appeal to more traditional scholars. It's going to be a necessity to allow not only for downloading, but for printing in a nicely formatted version.
of course, I mean, that's the beauty of working with XML and with standards like CSS, is that it becomes so much easier to port it into a number of formats. The ideal for a quirk writer is not that we'll necessarily do all things for all people, but we'll try to do things in a way that's open enough and modular enough and build enough APIs that if somebody wants to build the sort of, print on demand piece, that they could do that. It doesn't work offline right now. It's a JavaScript browser-based editor, so it isn't really meant to compete with. And we really felt that we wanted something that was that didn't require downloading, that didn't require any kind of installation, that didn't require any configuration, because that's a big barrier for many scholars. I mean, just setting up Oxygen is pretty intimidating, right? If you're not used to working with the tool. So that is a disadvantage, of course, if you happen to be on an airplane. But it could be easily integrated in an offline mode with something like a server simulating system. It is not necessary to have a server installed. You can have just, they are doing something like that. I don't remember who is doing that, but a system simulating a server without having to install MySQL and so on. Right. But it is, so it could be a possibility if you want to work in an airplane, or Yes. or just you don't have a connection, which is possible not only perhaps not in Canada, but if you are working from some other countries. Could be, well, yes, I mean, problem. bandwidth is a real problem in some parts of the world, so that is a disadvantage there. Certainly, it would be, it would be interesting to explore that. Right now, it's quite dependent. It's quite dependent upon being able to reference the CSS, the schema, and to look up those entities from the linked data sources. The referential is online. So so it would be limited, but probably having at least some minimal ability to work offline would be extremely helpful. I'm very impressed by all this work, and I think yes, it could be a really solution to start a collaboration. We'll see about with them. But just a question: is it? You said it was based on JavaScript, and what are the what's the status of the software? Is it covered by some kind of patent or Creative Commons and something like that? No, it's a GNU public license. Yeah, so we'd be delighted to have collaborators. We're just really finishing quite soon our major development on it for a while with the funding that we have. So there's been quite a bit of interest in it so I'm very much hoping that people will come forward and continue to help develop it. And did you establish some kind of status of the art of all kind of CMS existing extant CMS in this kind of markup for existing in the community, in the scientific community? As much, yeah, we looked at what was there. We would have adopted something that was there if we'd been able to find something that we thought would work. That was a few years ago now, and I think a couple of other ones have come along. I mean, it's an obvious need, so I think the TEI list, a few have come up in the last few months in discussion there, but I haven't heard of any others that do this combination of XML and RDF. I was looking for it and I didn't found, so I think yeah. Yeah, and you can do XML only. You don't have to adopt the RDF. And then we also moving towards crowdsourcing and involving the public. We're hoping to develop a version that would be RDF only, so then all the markup would be standoff, and the creators and researchers who are closely attached to their materials and don't want people messing with them could still engage the public and other researchers in
discussion, annotation, and so on. What is really challenging, in my opinion, is if you will actually be able to involve researchers who are not familiar with digital humanities. So the really point here is because it seems very simple to use actually, and the templates you showed, I think it's okay. Writer name, I can understand it. You have to select the text and type. Yeah, I don't have to have a PhD in digital humanities in order to understand it. Yeah. So what is really interesting is to see what is going to happen with the research. And so, do you have some policy or some idea of how to invite people to collaborate and research and so on? So yes, we have Quirk is still in development. We haven't launched yet. We'll be launching in, I guess, less than a year now, hopefully early 2016. We have a number of researchers who've been involved from the beginning because we wanted to build it around active research projects to get a sense of what people needed. And they have had varying levels of expertise, but they've all been sort of DH friendly, I guess. So we have had some involvement, and we've been testing Quirk Writer as we go with those folks, as well as inviting people in at events like this. The overall plan is to have enough of what we call seed data, enough existing data in the system, and a number of sort of showcases of the functionality to try to convince people of the value of the work. And then essentially we are Quirk is made up of many projects, but also a sort of common area we're calling the Quirk Commons. So basically invite people who have academic affiliations or a recommendation from somebody in the academy to become members and start to do stuff, start to make stuff. And we will see how it works. So every researcher will have a certain amount of storage space and the ability to create new collections, new materials, and start to do their research within Quirk, as well as sort of more formal projects that will have more resources and sort of formal status within the collaboratory. But we hope that people, my hope is very much that we can move away from the big team model of DH and create an environment where somebody with a small project will say, okay, I want to do this very focused project, and I don't need a big grant, I don't need a lot of people to work with, but it's connected to this other material that's already in Quirk. So I'd like to see my material visualized alongside the other material that's there. Or I don't want to re-enter all of the bibliographic information. Somebody else has already got it, so I can build on what they've done and put my efforts to creating something new. So the idea is, as much as possible, to allow people to build on each other's work and see the value of doing that, and then hopefully we'll get a critical mass. We will, of course, also do workshops at literary conferences and do a lot of outreach to try to bring people in. But I'm hoping that we can have something that's easy enough to get started in, that this becomes sort of the gateway drug to more involvement over the long haul. I keep going on because it's very interesting, but please tell me if you want me to stop. Because no, it is, in my opinion, it's very, very challenging and very important, because if you can push people to use this kind of, people who are not digital humanists, to use this kind of tool in other contexts, like when you write a paper, just a paper, so it does not demand a very rich XML markup, but just kind of minimal, and you can decide what to tag and what you can actually change the editorial chains. Do you say that in English? For erudite operation, and most of all, you can have XML, well-structured XML files for PhD thesis and MA dissertation.
which I think could really change the kind of data we have right now, because a PhD thesis is just unuseful today, because we are keeping accumulating material and documents, and we are not able to use them because we don't know what is in them. So I think you know. I don't know if everybody thinks something about that, but my idea was to try to develop something in this kind of framework, you know, simple and perhaps starting from what you have done, but thinking about single researcher Yes. writing their stuff. So. Yes, I think it all starts with the single researcher, right? We all, you know, even when we work on teams, we still, you know, have to sit down and write alone. Yeah. This is different. Obviously, it doesn't support collaboration the way that something like Google Docs does. It's not real-time collaboration. Mm-hmm. We have had requests for that, and it might be possible if we can, you know, if it takes off and we get a good basis of support for it, it might be possible to go there. But I think this supports real collaboration over the long haul of the kind that will matter to scholars more. Even if I'm just writing on my own, if I'm linking out to what other people are creating and I'm doing it in a way that, as you say, makes it searchable, makes it analyzable, makes it findable on the open web, then it changes what materials we have available. It will also, if we can do it right, make the semantic web smarter. One of the things I've been looking at a lot lately is the way that the semantic web has been implemented. They're not doing the hard stuff. They're only doing the easy sort of linking stuff. The ontologies that are being used are very impoverished. They're not, they don't have the kind of complexity that supports the sort of work that scholars do. They don't have good ways of dealing with marginality, diversity, anything that's sort of an outlier. Those are the things that we care about. And if we can develop systems that actually do these things well, we have the opportunity to change the larger knowledge environment, right? The biggest and most influential impact of the semantic web right now is the Google search, the knowledge boxes that we get. That's semantic web data. If you look for anything of any complexity, you find nothing. It's really good for commercial things and for pop culture and things like that. But, well, just as a great example, World War Z, the movie about zombies, has an info box. World War II does not, right? So we need to, scholars need to be pushing out into the semantic web and making it better. Which is, yeah, really political big issue we should care about more than we do, I think. Everything is open source, I can guess, and is it available on GitHub? GitHub? Yeah, there's a Quark repository. Wonderful. Tu veux que je réagisse Je veux que tu réagisses. J'essaie de te provoquer. Je ne sais pas si érudit c'est italien ou Dominique. No, it's a very, very interesting tool. Thank you, Susan, for the presentation. And just to yes, correct to what you have said, but I find the interface fantastic, and I think it suits here too, like when I separate an expertise that is around everything centralized in a team, in-house team around everything. And here is a tool that you can say that you can use to decentralize and to democratize the preparation of this digital content that scholars are creating. But there is still the point that to react to what you have said, is that there is a manual tagging to be done in order to create the data. So at this point, there is a manual tagging that is done by the scholar directly at the point that it creates the content, and the current reading model, that manual or semi-manual tagging is done by an in-house team that is doing that after importing from Word, from InDesign, or from other things.
so there's a shift in this, and perhaps if there would be some kind of, because yesterday Pierre told about the quality of the metadata that we need around the platforms like already, and that need to be homogeneous and well tagged for the whole corpus that we are creating. So if there should be some kind of reject button once the metadata is not correct or not conform with what we need, that would be a great tool. But when this functionality is missing, and at some point you put in what everybody individually has tagged, belonging to his thinking of what he thinks, how it should be tagged, then we have the problem around platforms like everything in order to push this metadata farther forward in other systems. Mm-hmm. Yes. You could manage it to some extent with the schema by just limiting what tags were available in terms of the semantic tagging, the RDF tagging. You could also, I suppose, I mean, what Quark is doing, as you saw with the Quark VF hierarchy, is essentially allowing for different collections of, well, different lookups of linked data sources. So you could privilege or exclude particular sources, but there's always the minute, as I'm sure you know, the minute that you have two people tagging, you have problems of consistency, right? To my mind, there's a trade-off between inter-rater reliability or consistency on the one hand, and just getting more stuff tagged and getting more stuff out. And I think that finding, every organization or every project or every publishing concern is simply going to need to figure out where in that spectrum they want to fall. And so the library strategy has always been to have, very closely controlled metadata systems. And then we know what folksonomy is in, the Flickr universe. But Flickr has such a critical mass of semantic tagging now that it actually, it does create convergence just by virtue of the degree of participation. So I think we need a balance between them, because one of the things about the scholarly community is our discourse changes, right? It's organic, it evolves over time. So we don't want to, this is one of the challenges of the semantic web, right? We don't want ontologies that are sacred cows that cannot be slaughtered when they need to be, to pick up the earlier metaphor. We need somehow to have systems that are flexible enough to incorporate new ideas while also being channeled enough to allow for effective faceting or keyword lookup or however our interfaces have to interact with the data. Thank you very much, Susan. Après vous avoir infligé mon anglais, je repasse à mon français pour vous présenter Nicolas Serret, qui n'est pas dans la liste des personnes qui ont organisé la journée d'études, mais il y est un peu virtuellement quand même, parce que on travaille ensemble depuis longtemps aux questions d'éditorialisation. En particulier, il est responsable des projets médias et éditorialisation à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, avec lequel je co-organise avec Nicolas depuis désormais quelques années le séminaire nouvelles écriture numérique et éditorialisation, auquel je vous invite d'ailleurs, parce que une séance sera demain à 11h30 pour ceux qui restent. Vous avez dans votre chemise les détails. On va parler de faire œuvre. À l'époque du numérique, c'était une idée de Louise, le titre de cette séance. Donc vous êtes invités, comme ça je fais aussi l'annonce. Qui est à la fois une séance sur la notion d'auteur, mais aussi sur la notion des formes d'existence, enfin des formes de publication de la recherche. C'est pas simplement l'auteur. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je ne vous dis plus rien, il a été plein de choses, outre que chercheur, vidéaste, réalisateur, producteur de trucs de nouveaux médias, etc. Donc voilà, c'est vraiment avec très grand plaisir que je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation.
je clôt les journées, donc je pense que tout le monde est un peu fatigué. Je vais vous présenter un travail en cours, un travail inachevé. Il est, à mon avis, encore davantage porteur de questions que de réponses. Mais à mon avis, il adresse un peu, il vient un peu en écho à différentes présentations. C'est un travail encore très empirique, qui me sert, moi, de prétexte pour poser quelques bases de réflexion pour une thèse à venir, et une thèse qui vient concrétiser 5 années de recherche à l'IRI, des recherches de prototypage, de projets. J'ai ainsi démarré l'analyse d'un service récent qui s'appelle Hypothesis. Hypothesis a été remarqué par Marc Jaja lors de sa thèse sur Marginalia. Et Hypothesis se présente comme un service d'annotation du web. Il existe désormais plusieurs services similaires, soit dans leur fonctionnement, soit dans les résultats, que ce soit les services d'annotation de documents, je pense à Crocodile, Comment, Icoma, etc. Les services de bookmarking, je pense à Delicious, à Digo, et plein d'autres. Des services de réseaux sociaux scientifiques, Academia, ResearchGate, MyScienceWork, qui tous intègrent des fonctionnalités d'annotation. Hypothesis a la particularité de prétendre avoir rassemblé ce qui se faisait de mieux d'un point de vue technique, éthique, juridique, politique, pour proposer rien de moins que The Web Peer Reviewed. Alors le web, je ne sais pas si vous voyez bien, le web revu par les pairs donc, laisse entendre un certain positionnement scientifique. Ce n'est qu'un slogan, me direz-vous, mais il reflète l'intention louable des concepteurs, intention potentiellement peu attractive pour sa communauté, mais d'inciter ses usagers à adopter une démarche scientifique de certification et de légitimation des contenus du web. Peu attractive, à moins de considérer que la notion même de pair, de communauté de pairs et finalement de revue par les pairs se sont démocratisées et ont contaminé des sphères moins savantes de pairs, des blogueurs, des amateurs, des communautés de savoir et d'expertise, et qui tous ensemble se sont mis à écrire, à publier et à se lire mutuellement. Finalement, qui tous ensemble se sont mis à une certaine forme de rigueur sous le regard de leurs pairs. Alors, quoi qu'il en soit, porter une telle promesse de légitimer les contenus du web par une pratique héritée des méthodologies scientifiques légitime par ricochet le service lui-même. Donc, il convient de creuser un petit peu ce discours d'accompagnement, pour reprendre les termes de Marc Jaja. Alors, le service a été lancé en octobre dernier avec un simple bookmarklet pour Firefox. Il consiste à intégrer en un clic des fonctionnalités d'annotation sur n'importe quelle page web. Depuis, Hypothesis évolue et s'améliore au fil des semaines. En décembre dernier, la homepage ressemblait à ça. Plus récemment, la homepage s'est fait plus didactique, plus attractive. Les fonctionnalités nouvelles ne cessent d'être annoncées, comme par exemple ce service VIA qui simplifie la procédure d'annotation sur une URL, qui permet d'ajouter par défaut le service d'annotation sur ses propres pages. Le site met en avant une page de principe, ce sont un peu 12 engagements constitutifs de l'organisation, on va y revenir, ainsi qu'une page roadmap qui liste les fonctionnalités à venir, puisque le service est encore en construction. La lecture de ces deux pages suggère que ces concepteurs ont une certaine longueur d'avance sur des services similaires. Alors on va regarder d'un peu plus près l'ADN de ce service, l'ADN d'Hypothesis, à travers ses statuts, son code, les licences sur les contributions et ses termes of service. Hypothesis donc, est une organisation à but non lucratif. Elle est financée sur une opération de crowdfunding en 2011, à hauteur de 230 000 $ américains, et est soutenue aujourd'hui par 5 fondations. Le code d'Hypothesis est open source, il est sous licence FreeBSD, il est sur GitHub. Le service est non seulement compatible avec les standards W3C, mais l'équipe est surtout activement mobilisée dans le groupe de travail Web Annotation du W3C, dont le travail de définition est encore. Hypothesis a notamment organisé et hébergé la dernière conférence Annotate 2014. Le code lui-même est basé sur la librairie annotator.js, qui bénéficie d'une communauté très active, avec le développement d'une vingtaine de plugins, et l'intégration dans plusieurs projets d'envergure, comme Hypothesis, comme The Open Video Annotation Project de Harvard, la plateforme MOOC, edX, du MIT, Harvard et Berkeley, ou encore The Annotation Studio de l'Hyperstudio du MIT. Cela implique que Hypothesis ne repose pas uniquement sur sa propre technologie, mais bénéficie indirectement et directement en fait, d'une communauté active d'acteurs et de développeurs essentielle à sa pérennité. Toutes les annotations sur Hypothesis toutes les annotations posées par les contributeurs sont sous licence CC0 public domain. Alors, le choix de cette licence qui a été créée par les Creative Commons est
intéressante, mais elle est potentiellement problématique. Intéressante parce qu'en versant les contributions d'emblée dans le domaine public, les fondateurs d'Hypothesis non seulement se défont de toute problématique de propriété et de droit sur les données, mais surtout coupent l'herbe sous le pied de toute volonté de récupération mercantile de ces données. La communauté utilisant Hypothesis ne pourra pas subir le même sort que celle de Goodreads, achetée par Amazon en mars 2013, qui a créé un grand désarroi dans cette communauté de vendeurs. Problématique malgré tout, car en s'élevant dans le domaine public, les contributeurs sont eux aussi dépossédés non pas de leurs données, mais de leurs droits sur ces données. Les droits qui demeurent une pierre essentielle à la construction d'un commun des connaissances. Donc la CC0, certes, protège les ressources d'une enclosure, mais annihile la possibilité de construction d'un commun. Alors sur les termes of service, on retiendra surtout le choix d'une politique de l'anonymat. Dans le design de la visibilité, Dominique Cardon définit une typologie des réseaux sociaux en plaçant les différentes plateformes sur deux axes. Un axe être-faire et un axe réel projeté. En permettant l'anonymat, l'identité sur Hypothesis relève davantage d'une dynamique expressiviste. Le faire, l'identité et la reconnaissance des contributeurs sont essentiellement couplés à l'expression elle-même, non pas l'expression de soi, le selfie, mais l'expression d'idées. Au contraire des plateformes ResearchGate ou Academia, où l'identité et la légitimité se construisent davantage sur le profil, constitué pour une grande part par le statut de l'individu, le statut de chercheur, et pour une autre par les métriques associées à ces publications. On retombe du côté de l'être. Alors, je vois le temps qui passe, je vais passer sur les... Je peux juste rapidement présenter les fonctionnalités. Donc, à noter, le principe est vraiment de pouvoir ouvrir une discussion collaborative asynchrone sur n'importe quelle page web. Un mode discussion, la possibilité de répondre aux annotations, un mode tagging qui permet de structurer et d'organiser les annotations transversalement d'un document à un autre. Une requête sur un tag permet ensuite de retrouver tous les documents associés. Le partage, chaque annotation possède sa propre URL et est donc facilement partageable. Privacy, les annotations peuvent être publiées et visibles par tous ou seulement par l'annotateur. Une fonction de stream qui permet, qui est un peu une fonction de flux en fait, qui permet de voir tout ce qui est lu et annoté à travers le service. Open Standard, donc active dans Web Annotation Working Group, on l'a vu, et puis ce service VIA récemment, est une porte d'entrée simplifiée du service. Alors, je passe sur la roadmap, et je voudrais mettre temporairement Hypothesis de côté, là, pour élargir un petit peu le champ, peut-être avant de le resserrer. Je m'intéresse au dispositif d'éditorialisation en tant que technologie intellectuelle. Plusieurs travaux essentiels ont déjà défini les technologies intellectuelles. Je pense à Jacques Loudy, à Pierre Lévy, à Bourdieu et d'autres. D'autres chercheurs ont exploré les technologies numériques, technologies intellectuelles numériques, ont cherché à identifier un peu leurs primitives. Je pense à Bruno Bechling, qui a été beaucoup cité, Christian Jacob, Mila Douéhy, etc. Nous travaillons nous-mêmes à l'IRI sur de telles technologies, tant sur le plan pratique que théorique. Ici, je souhaitais... ce qui m'intéresse, ce sont les dispositifs susceptibles d'équiper les plateformes et les lieux de savoir, qu'ils soient éditeurs, bibliothèques, portails d'archives, de ressources, réseaux sociaux de communautés scientifiques, etc. Des dispositifs finalement qui outillent directement la communauté scientifique dans l'élaboration et la circulation des connaissances. Alors, il faudrait bien sûr définir la notion de dispositif. Je vous renvoie à la définition, enfin au travail de définition qu'a fait Rémi Besson, qui nous rappelle qu'un dispositif est toujours un agencement, un système de relations entre différentes choses. Un dispositif articule des ressources, il adresse les acteurs agissants, il s'inscrit dans un environnement, un événement, un lieu. Donc dans notre cas, les acteurs agissants sont les chercheurs et les ressources sont les connaissances produites, accessibles dans ces lieux de savoir. Il faudra également définir l'éditorialisation. Pour cela, je vous renvoie à l'argumentaire du séminaire écriture numérique et éditorialisation qu'on organise, et pour lequel nous avons écrit que l'éditorialisation est un processus complexe résultant des interactions entre des contenus et des ressources, un environnement technique, le réseau, le serveur, les plateformes, les services, l'algorithme, etc. Les structures et les formats, hypertexte, multimédia, etc. Des pratiques, la notation, les commentaires, les recommandations, processus d'organisation et d'agencement des contenus numériques, par un sens ouvert et dynamique.
Alors, j'ai fait une sélection de 4 dispositifs d'éditorialisation un peu génériques, hein, 4 organes peut-être de l'organologie scientifique, avec chacun leur finalité dans le cycle de la recherche. Alors, dans ce schéma très caricatural, on démarre d'en bas avec les hypothèses. Un chercheur pose une hypothèse, il va ensuite faire un protocole qui va permettre de faire des enquêtes, collecter des données, faire des documentations, qu'il va ensuite analyser, traiter, interpréter, et finalement on arrive à une publication. Je m'intéresse plus spécifiquement à cette étape de publication. On sait bien aujourd'hui que ce cycle est profondément bouleversé, même si l'économie de la recherche en général, et de l'édition scientifique particulièrement, continue de maintenir ce cycle qu'il conviendrait en fait de réinventer, et on l'a vu beaucoup aujourd'hui, enfin ces 2 derniers jours. Pour se rendre compte, il suffit de voir à quel point toutes les étapes du cycle intègrent aujourd'hui des microcycles rapides de publication. On l'a vu avec les blogs de recherche. Chaque étape a développé en fait une certaine porosité à la communication, et de manière plus intéressante, à une ouverture à la contribution par les communautés de pairs ou par des communautés plus larges. Alors dans ces 4 dispositifs génériques, j'ai relevé l'écriture collaborative, ce sont les éditeurs de texte. J'ai inclus à la fois les éditeurs avec suivi de modification, les outils de révision de documents, de versioning aussi, les éditeurs temps réel comme Etherpad. Ces dispositifs sont à visée rédactionnelle, il s'agit d'écrire ensemble. Les dispositifs de revue par les pairs, on en a discuté. Ce sont des outils propres à la certification en vue d'une publication. Et je distingue des dispositifs d'annotation dont la visée est davantage la circulation du savoir. Et la citation ensuite qui permet une traçabilité des sources. La revue par les pairs a une valeur de légitimation qualitative, tandis que la citation a une valeur de légitimation quantitative, fonctionnant sur une logique d'accumulation. Dominique Cardon, ici, dans son même article, a parlé d'une métrique de valorisation de l'identité. La notation, elle, s'inscrit dans une autre temporalité, plus longue, plus pérenne, tant pour l'annotateur lui-même que pour ses pairs. Elle permet d'indexer, elle permet de fragmenter, elle permet de sélectionner. Elle ouvre la voie à des nouvelles représentations, de nouvelles éditorialisations. Elle est le support de la controverse, et de par le réagencement des fragments, le support de l'interprétation. Alors, au-delà de leur fonction dans le cycle de la recherche, ces dispositifs sont des nouveaux vecteurs de circulation et d'appropriation des connaissances. La circulation est bien évidemment une condition de l'appropriation, les 2 vont de pair. Or, les dispositifs d'éditorialisation les conditionnent fortement tous les deux. Le milieu technique numérique des dispositifs, c'est-à-dire aussi leur support, ou peut-être on va parler d'environnement, leur confère en quelque sorte des nouveaux super-pouvoirs. Les outils et services qui les mettent en œuvre et qui émergent aujourd'hui, comme par exemple Hypothesis, permettent à certains d'anticiper non pas simplement une rupture épistémologique propre à telle ou telle discipline, mais réellement une nouvelle épistémée, c'est-à-dire une transformation profonde des modalités d'échange et de relations entre disciplines, et plutôt entre communautés scientifiques. Finalement, les notions de circulation et d'appropriation supposent l'enjeu social d'un élargissement de la communauté scientifique à des communautés moins savantes. Dans ce modèle très simplifié, il faudrait en fait ajouter la médiation, qui m'intéresse plus particulièrement, puisqu'elle s'articule directement avec les dispositifs d'éditorialisation, notamment les dispositifs d'annotation, donc elle est au cœur des processus de circulation et d'appropriation à des communautés de savoir élargies. Finalement, pour les lieux et les institutions de savoir, organiser la circulation de ces ressources ne consiste plus seulement à y donner accès, il s'agit désormais d'en organiser la réappropriation. Cela nécessite de repenser la médiation des ressources dans le sens d'un élargissement de la communauté scientifique à d'autres communautés de savoir, et autrement dit, à organiser la porosité entre réseaux de pairs. C'est certes une question de knowledge design au sens de Jeffrey Schnapp, mais aussi une question de design de communauté ou encore de la visibilité des pairs qui est un des aspects parmi d'autres. La question qui se pose alors, comment les dispositifs d'éditorialisation organisent ces réseaux? Comment modélisent-ils et structurent-ils les interactions entre ces acteurs? Alors, en m'inspirant des paradigmes de Jeffrey Schnapp dans son article Knowledge Design, j'ai tenté très rapidement, on va le voir, de modéliser à quoi ressembleraient les données contribuées sur Hypothesis. Hypothesis, finalement, ne manipule que 4 objets, des ressources web, des annotations, des tags et des contributeurs.
On les voit mal ici, mais on a en gros la ressource web, ici 2 ressources web, des annotations en bleu, des tags sur ces annotations et les contributeurs. Si on éclate un petit peu cette représentation, on se rend compte qu'il y a 4 plans qui vont permettre d'inférer des nouvelles relations entre ces différents objets. Donc, ces modèles nous aident à identifier différents types de relations entre pairs constitutives du réseau de pairs. Donc, une relation forte entre des contributeurs qui ont annoté le même document. Il s'agit d'une relation spatiale, presque physique, où le document fait lieu, la ressource fait lieu. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de collaboration. Les 2 contributeurs ont en quelque sorte occupé temporairement le même espace de manière synchrone ou asynchrone. Sans parler encore de communauté sur le même document, on peut identifier un groupe doué d'une motivation commune, celle de faire la lecture de ce document, dont les intentions sont diverses mais peuvent potentiellement se croiser. On retrouve un petit peu l'intimité instrumentale du modèle de Blackboard, du tableau, auquel Michel Genzelen rattache la contribution sur Amazon ou sur les communautés peer-to-peer et logiciels. Le principe est de laisser une trace visible et partagée au futur lecteur. Une autre relation, une relation directe entre des contributeurs qui se répondent les uns les autres, dont un sous-type, bien sûr, sera le lien entre le contributeur et l'auteur du document initial. Je n'ai pas représenté l'auteur de la ressource sur la modélisation précédente, mais il est évidemment essentiel dans notre sujet. Une relation plus faible mais puissante, qui est celle qui est inférée à partir d'un même tag employé par plusieurs contributeurs. Le lien est alors sémantique, le document s'efface au profit de la thématique. La rencontre est plus aléatoire, le lien est transversal, comme les chemins de navigation qu'il peut générer. Il peut créer des accidents, des non-sens ou des associations heureuses. D'autres relations peuvent encore exister sur la base de collections d'annotations, par exemple, constituées de manière éditoriale. Merci. Sur ce service naissant qui est Hypothesis, le corpus est encore très petit, corpus d'annotation. Le réseau finalement le plus immédiat, on peut dire que la communauté n'est pas encore constituée, mais le réseau le plus immédiat, c'est celui des ressources, que ce soit les documents ou les annotations, puisque chaque annotation ayant sa propre règle, il devient lui-même une ressource. Donc, les réseaux de ressources inférés par les tags, inférés par les annotations elles-mêmes, les annotations d'un document pouvant référer à un autre document, ou encore une annotation. Et ces réseaux de ressources, finalement, procèdent à une légitimation dynamique des documents tout aussi importante que celle qui procède du réseau d'individus de leur statut d'autorité respectif. Cela est rendu possible car les annotations sous Hypothesis contiennent avant tout des catégories descriptives et interprétatives des contenus annotés, et non des catégories descriptives des identités des contributeurs. Alors, l'analyse d'Hypothesis est en cours. Il conviendrait de faire son analyse comparative avec d'autres services similaires, comparer notamment son ADN, statut, code, licence, terme de service, et de ses fonctionnalités. Cette étude permettrait de confirmer quelques primitives qu'on a évoquées tout au long de ces 2 journées, ou évoquées ailleurs par Jeffrey Schnapp. Je me suis davantage intéressé au processus de circulation que de certification. Pourtant, en fluidifiant la circulation des connaissances, on sent bien que les dispositifs d'éditorialisation diffusent le processus de certification sur des communautés hybrides et de temporalité plus longues, comme le fait justement Hypothesis, dont pourraient s'inspirer les lieux de savoir. Je vous remercie. Est-ce que j'arrive à ne pas poser la première question? Oui. J'en aurais peut-être d'autres après, mais la première question, c'est que je n'ai pas très bien compris pourquoi tu considères que la licence CC0 bloque la constitution d'un code. Dans la mesure où les communeurs ne peuvent s'organiser qu'autour de choses qu'ils contrôlent ensemble. Le problème du domaine public, c'est que ces données-là ne sont plus, n'ont plus les droits, ils ne sont plus maîtres de leurs propres données. Alors peut-être que c'est à discuter, mais c'est une discussion que j'ai eue avec Hervé Le Crosnier il y a quelques jours, à qui j'ai posé précisément la question et qui m'a répondu spécifiquement ce principe que
public domaine qui est à défendre, hein, malgré tout, ferme les possibilités de la création d'un réel commun. Le public domaine n'étant pas un domaine en tant que tel. Ça se discute peut-être. Moi, j'avais une question par rapport à... C'est une question, une réflexion sur la question de la participation. C'est-à-dire, j'ai l'impression, je vais faire un peu l'avocat du diable et dire être pessimiste, parce qu'on est un peu fatigué à la fin de la journée, mais j'ai un peu l'impression que la participation réelle s'est fait surtout autour des choses commerciales finalement. Suzanne parlait avant du film qui a plus de métadonnées que la Seconde Guerre mondiale, qui est, et j'ai l'impression que c'est un principe qui peut s'appliquer aussi à des formes de collaboration et de participation et d'annotation, genre celle proposée par Hypothesis, qui est géniale. Je viens de les tester, je t'aurais pu peut-être montrer, ou d'ailleurs tu pourrais montrer maintenant comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est passionnant. Du coup, je me demande, est-ce que, et c'est une question pour toi, mais c'est une question un peu pour tous, est-ce qu'il y a un peu le risque dans cette volonté d'avoir de la participation à la fin de privilégier les contenus les plus pop ou alors on peut éviter ça et dans quelle mesure, je veux dire, avec la question du peer review, de l'open review, on l'a un peu vu. Quand on demande aux gens, mettez des commentaires sur ce livre savant, il n'y en a pas beaucoup qui vont commenter. Je suis sûr que si on mettait collaborer sur mettre les sous-titres, comme nous montrait Geneviève Haas dans les séminaires, mettez les sous-titres sur une série de mangas japonais, là il y a une communauté qui bouge. Je crois que là, la réponse a vraiment été donnée par Pierre Meunier hier. Si on veut véritablement organiser cette participation, il faut mobiliser une communauté et il faut mettre 5 mois hommes, 100% des ressources sur la gestion de la communauté. Et typiquement, ce que je trouve intéressant là avec Hypothesis, c'est qu'on a un service qui est à coût zéro, on peut l'installer. On peut l'installer installer ou pas, parce que en gros, tu le plug, c'est-à-dire c'est un truc qui est... Oui, ce qui est intéressant, on peut l'installer par défaut, c'est une autre utilisation, mais c'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais l'ADN même d'Hypothesis, selon moi, légitime une certaine confiance qu'une communauté peut avoir dans le dispositif. Ce n'est pas à Hypothesis aujourd'hui de créer cette communauté. Par contre, c'est des lieux de savoir, c'est au lieu de savoir d'organiser la communauté et peut-être de s'emparer d'outils comme celui-là, peut-être celui-là davantage que Twitter, qui est un outil d'annotation potentiellement, mais dont les données, l'utilisation des données peut peut-être être problématique. Okay. Donc, je vais vraiment dans le même sens, parce qu'en fait, la réponse est par remodeler. Ce qui était important, c'est qu'on ait des communautés qui sont plus constituées, qui viennent se saisir d'un outil pour se nourrir elles-mêmes. Il me semble que cet outil d'annotation, en plus de l'annotation, ça marche vraiment bien dans cette logique. Donc, on peut imaginer une communauté qui se saisit de cet outil, partager l'intérêt d'elle-même. Ça, c'est vraiment super. Par contre, du coup, ce que je vois de l'outil aujourd'hui, c'est la fonctionnalité c'est la fonction du groupe. Oui, qui est manifestement dans les tuyaux d'après ce qu'ils disent. Parce que là, on est bien des annotations uniquement pour moi, ou bien pour ce qui n'est pas une communauté, qui est l'ensemble des utilisateurs d'Hypothesis, mais comme c'est pas une communauté, ça peut pas on aurait vraiment besoin d'une fonction. Tout à fait, mais je crois que c'est dans les tuyaux. Par contre, I really enjoyed that as much as I understood it, and I hope I understood you correctly. The model that you're advocating for, a sort of knowledge environment based on editorialization,
said it was open and dynamic. Yeah. So it seems to me these tools, like I've been looking at Hypothesis for a while. We actually tried to install it in the dynamic table context browser and ended up going with Annotator. But we do, we need these sort of pervasive annotation tools. The web is always changing. It's dynamic, and these resources are always changing. And as I understand it, I don't think anyone has solved that problem. Like the Open Annotation Group in W3C, they're struggling with this problem. We're going to end up with all these annotations that point to the CNN site from October 17th, 2 years ago, and that site is dynamically rendered, possibly according to my own personal data that the CNN site has. And so on the one hand, yes, you don't want you don't want the purveyors of information to control the annotations, but on the other hand, without sort of persistence to many of the objects that are being annotated, I think it's going to be kind of chaotic. Have you got any thoughts about? Yeah, I think Hypothesis choose to keep the annotation alive, to indicate a link, and if the link is dead, for the moment they can't do anything with it. But they expect to develop a sort of snapshot of the web page, or to embed a fragment of that was annotated. Just embedding the fragments, maybe a piece of the DOM from the web page. That would be interesting. What was it? Pour intégrer l'instabilité des ressources web, sans pour autant bloquer et buter sur le passé. Vous faites une chose de ce type-là avec les snapshots, vous, à NT2, non? Je ne parle pas de snapshots, je parle de ressources archivées. Oui. Faire d'un site archivé avec une certaine profondeur, où les clics sont encore pas du tout un snapshot. Qui est fait dans l'archive. Je parle plutôt des archives qui déploient, je ne parle pas d'Internet Archive, mais justement, en général, c'est très trouvé et on ne voit pas très loin dans la procédure. On this question also, I think Hypothesis is a basic tool at the moment. And even if it develops, it's still a sort of primitive, one of the primitive of the practice on the web to annotate. And it's incredible that it's not yet totally embedded into so I think it's open for many kind of practice, and there will be probably practice usage of the tool on probably cultural content, which are not document or publication. So there is some room for sort of cultural usage of the tool, and there is some room for scholar usage of the tool. But I've seen, I can show you, the corpus is really small at the moment, but it's more and more used. I can show you. Go ahead if you have. Si vous avez plus de questions. Je profite de ce blanc pour dire que nous avons encore une table ronde qui nous attend. Après, on va peut-être faire un peu plus court qu'une heure, mais bon, nous avons tout depuis. Ouais, un usage assez intéressant, je l'ai trouvé, c'est quelqu'un qui vient annoter un flux Twitter.
espèce de mise en abîme. Et on sent bien qu'il lui manquait beaucoup de caractère. Il n'était pas content que c'est simplement de caractère. Il est allé sur l'hypothèse pour développer son propos. Et je trouve ça assez emblématique. Alors justement, typiquement, on a un exemple où il y a une tendance temporelle entre la notation qui doit rester et le tweet à noter qui disparaît. Enfin, on peut le rappeler en fait à partir de... Chaque tweet a son URL propre. Donc on pourra retrouver le... Alors je ne sais pas exactement techniquement ce qui se passe. En fait, je me suis mal exprimée. C'est pas le tweet lui-même qui disparaît, mais la conversation. La conversation Twitter, tu veux dire? Oui. Parce qu'un tweet n'est jamais isolé. L'interaction, c'est... Mais la conversation ne disparaît pas? Pourquoi elle disparaît? On peut la rappeler dans son flux à partir de la notation. Il faudrait essayer. Et c'est qui me paraît... On a l'URL du tweet commenté, mais est-ce qu'on peut reconstituer le tweet? Oui, si tu appelles le tweet commenté sur Twitter, ça rappelle la conversation. En même temps, ce qui me paraît très intéressant de ce type de dispositif, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut flaguer sur les plateformes, c'est qu'en général, oui, pour les tweets, ça pose le problème que tu soulèves, mais pour n'importe quelle plateforme, ça pose un problème ou une possibilité de détournement. C'est-à-dire qu'on ajoute un layer, une couche sur une plateforme, donc on peut en faire justement un truc qui est 140 caractères, bah, nous on fait 25 pages parce que voilà, mais on peut annoter justement un article d'érudit en mettant toute autre chose. Il y a quand même une idée intéressante quand on peut ajouter une couche sur la plateforme, et cette couche, c'est nous qui la faisons et qui la décidons, qui n'est pas du tout programmée dans la plateforme. Ça d'un point de vue philosophique, a quand même un potentiel de détournement et d'appropriation de n'importe quel type de plateforme. Je veux dire, on peut commenter les publicités Facebook, et puis voilà, bon, qui est quand même assez intéressant au niveau de... Disons que faut regarder les motivations des personnes qui annotent, mais c'est vrai qu'un commentaire sur ResearchGate, contrôlé par Microsoft, ou Academia, je ne sais plus, la valeur pour l'annotateur de cette annotation est très différente que sur un dispositif où il sait, de par l'ADN du service lui-même, il sait qu'il peut avoir confiance en ce dispositif, il aura il pourra retrouver sa donnée de manière... Ces données ne sont pas vendues, ces données ne servent pas à faire de la métrique sur lui-même ou sur les autres. Mais en plus, je veux dire, si vraiment des communautés se forment, mais là, en effet, c'est ce que disait Pierre, c'est-à-dire de ne pas partager avec tout le monde, mais partager avec des communautés conformes. Par exemple, on pourrait avoir des dispositifs critiques par rapport à des plateformes commerciales comme Amazon ou TripAdvisor ou Facebook, où justement, on a une communauté à hypothèse qui permet de, je sais pas, mettre un commentaire à côté de l'argument de vente d'un truc, et puis partager avec la communauté en disant, bah, ce qu'on te dit n'est pas vrai, ou n'importe quoi. C'est ça, c'est le web revu. J'imagine, je ne sais pas mais que c'est vraiment associé à une URL, on dit livre libre qu'on visualiserait dans notre navigateur ne pourrait pas être annoté. Puisque c'est pas Alors, ils ont... c'est un problème des standards. Ils réfléchissent à du offline, mais un EPUB en ligne, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas annotable. Et ils vont essayer aussi de créer justement, mais je crois que ça existe déjà justement avec le service VIA, cette possibilité d'avoir une annotation en local sur un PDF en local, de recréer ce lien avec un PDF en ligne. Donc de réagréger un travail d'annotation qui a pu être fait à différents endroits, de réagréger sur la version en ligne. Donc, 20 minutes de pause et ensuite nous reprenons avec ce débat final où j'aimerais bien, que je vais animer, et du coup je vais continuer à pouvoir parler, et j'aimerais bien poser la question que Pierre m'a dit que je ne pourrais pas poser
fait hier matin parce que c'était trop tôt. Donc, du coup, ça sera le bon moment pour le faire. Ah, très bien.